Last time we have seen ionic bond and covalent bond and types of covalent bonds. Okay. Now we have to consider van der Waals bond. In case of van der Waals bond, the van der Waals bond is related with polar and non-polar atoms or molecules. What is the polar molecule and what is the non-polar molecule? We know in case of atoms, there are positive charges and there are negative charges. If we consider a molecule, in the molecule also there are positive charges and there are negative charges. In some cases, these positive charges and negative charges are separated by some particular distance. Such a molecules or atoms are called polar molecules or polar atoms. But in some atoms or some molecules, the positive and negative charges are coincide. Positive and negative charges are coincide. Such atoms or molecules are called non-polar atoms or non-polar molecules. Now, in case of polar molecules, there is a permanent electric dipole. Electric dipole means if there is a dipole means the separation of positive charge and negative charge. Di means two poles. Okay, there are two poles, but the poles are one pole is positive, another pole is negative. Such a pole is called electric dipole. The definition of electric dipole moment is important. The electric dipole moment is the product of separation between the charges. The electric dipole moment definition is the product of separation between these two charges multiplied by the magnitude of the charge. Okay, the magnitude of charge, that is called electric dipole moment. Now in case of polar molecules, there is a net electric dipole moment, but in case of non-polar molecule, the electric dipole moment is zero because the positive charge and negative charges, they are coincide. But if the such a non-polar molecules comes in contact with the polar molecule, suppose. Now in case of polar molecules, positive charges and negative charges, they are separated. Therefore, electric field is produced due to the electric dipole. And in the action of this electric field, the non-polar molecules gets polarized. म्हणजे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जे असतील ते पोलराइज होतात मीन्स देर इज अ सेपरेशन ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड सेपरेशन ऑफ नेगेटिव्ह चार्ज. This is called induced electric dipole moment because if we remove the electric field, then the electric dipole moment becomes equal to zero. That is, the positive charge and negative charges are coincide. Okay, now the van der Waals force or van der Waals bond is the force between the electric dipoles. In electric dipole, we know there is a positive and negative charges separated. Then in between negative and positive charges, there is a attractive force. Okay, this in figure number 1, in figure number 2, and in figure number 3, how the dipoles are attracted with each other. This is called van der Waals bond. This is called van der Waals bond. Okay, the bonds are due to van der Waals bonds are due to the interaction between electric dipoles of atoms or molecules. The bond energies are 0.1 electron volt or less. Let us consider a polar molecule which has permanent electric dipole moment. Permanent electric dipole moment, that is the polar molecules. This molecule interacts with other molecule having electric dipole moment. This interaction is attractive and called dipole-dipole interaction as shown in figure A. Okay, this is called number 1. This is called number 1, the interaction between the electric dipoles in case of permanent dipole moments. Permanent dipole moments. Now in second case, we have to see the uh, attractive force between the permanent dipole moment and the non-polar molecule. I told you in case of non-polar molecule, if they come in contact with the polar molecule, then they get polarized. That is called induced electric dipole moment. Okay, this figure shows in first there is a one, that is permanent electric dipole moment.
that is polar molecule. And in contact with this polar molecule, there is a non-polar molecule. Okay. Now in the electric field of polar molecule, this non-polar molecule gets polarized. This is shown in next figure. Okay. In the next figure, this non-polarized molecule gets polarized. And then there is attractive force between positive and negative charges, and bond is formed. This bond is called van der Waals bonds. Okay. A polar molecule can also attract non-polar molecule having no dipole moment. In this case, the electric field of polar molecule causes a separation of charges in other molecule, causing induced dipole moment along the direction of the electric field, that of the molecular as shown in this figure. The result is that there is attractive force. The potential energy that arises due to dipole-dipole interaction is negative. Okay, that is the attractive force. Negative means what? Potential energy negative means what? There is attractive force, signifying that the force between them is attractive. It is observed that dipole-dipole interaction energy between two molecules is proportional to 1 upon r raised to 6, where r is the separation. Okay, and force is proportional to, दोन बघा, energy is proportional to 1 upon r raised to 6, and the force is proportional to 1 upon r raised to 7, where r is the separation between the two molecules. This shows that this force is a short range. That means if we increase the force between these two dipoles, then there is no any attractive force or no repulsive force. That is called short range and acting between the neighboring molecules only. That is important. That means this bond is a short range and the weaker bond. Van der Waals force or Van der Waals bond in PVC is shown in this figure. Okay, this is one molecule, this is other molecule. This hydrogen is positive and chlorine is negative. In between positive and negative, there is attractive force. Similarly, in the second bond, hydrogen is positive and chlorine is negative. There is a attractive, and in this way, in between hydrogen and chlorine, there is attractive force, and in this way, a polyvinyl chloride bond is formed. This is called a Van der Waals bond. Then a next type of bond is called hydrogen bond. Next type of bond is hydrogen bond. Now in case of hydrogen bond, there is a bond between the molecules. There is a bond between the molecules. And which molecules? There, which molecules? The condition is that in one molecule, there are two molecules, suppose bonding is of two molecule. असं आपण समजूया की दोन मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्डिंग आहे, बरोबर. Out of these two molecules, in one molecule, there should be a one atom of hydrogen. दोन मॉलिक्यूल पैकी एका मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन हा पार्ट असलाच पाहिजे. And then in between the hydrogen and the other molecule or other atom, such a bond is called hydrogen bond. The hydrogen bond formation साठी कंडिशन लक्षात घ्या. दोन मॉलिक्यूल मध्ये जर बॉन्ड असेल असं आपण गृहीत धरूया. ओके, आणि मग तो बॉन्ड कसा असेल तर एका दोन पैकी एका मॉलिक्यूल मध्ये तरी एक ॲटम हा हायड्रोजन असला पाहिजे, किंवा दोन्हीमध्ये असला तरी चालेल, पण मिनिमम एका मॉलिक्यूलमध्ये हायड्रोजन हा ॲटम असलाच पाहिजे. असा जो बॉन्ड असेल तर या बॉन्डला आपण हायड्रोजन बॉन्ड म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, बॉन्ड बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल. बॉन्ड बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल. आता वॉटर मॉलिक्यूल जेव्हा फॉर्म होतं, दॅट इज H2O. एक मॉलिक्यूल फॉर्म होतो, तो मॉलिक्यूल कोणत्या टाइप ऑफ बॉन्डने फॉर्म होतो हे आपण यापूर्वी बघितलेले, कोव्हॅलंट बॉन्ड, बरोबर. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन, दोन हायड्रोजन ॲटम आणि एक ऑक्सिजन ॲटम यांच्यामध्ये जो बॉन्ड असतो वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म होताना, दॅट इज द कोव्हॅलंट बॉन्ड.
but in between two molecules of the water there is a hydrogen bond. हे लक्षात घ्या. वॉटरचा एक मॉलिक्यूल फॉर्म होताना हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मध्ये जो बॉन्ड असतो दॅट इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. पण दोन मॉलिक्यूल मधला पाणी किंवा वॉटर मटेरियल फॉर्म होताना दोन मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल मध्ये जो बॉन्ड असतो दॅट बॉन्ड इज अ हायड्रोजन बॉन्ड. हे लक्षात घ्या. पाणी जेव्हा निर्माण होतं त्यावेळी काय होतं की पाण्याच्या मॉलिक्यूलमध्ये जो बॉन्ड असतो तो बॉन्ड हायड्रोजन बॉन्ड असतो. and it is difficult to break the hydrogen bond. बरोबर. पाण्यापासून हायड्रोजन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, करतायत. म्हणजे आपल्याला पेट्रोल विकत घ्यायची गरज नाही, पाणीच आपण आपल्या व्हेकलमध्ये भरून आपण चालू शकू, हे जर शक्य झालं तर. बरोबर. दॅट इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. तर फिगरमध्ये बघा पहिला मॉलिक्यूल दाखवलेला आहे HHO. O इज निगेटिव्ह चार्ज आणि H इज पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे पहिल्या मॉलिक्यूलचा ऑक्सिजन ॲटम हा दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या हायड्रोजन ॲटमशी बॉन्ड होईल. दॅट इज कॉल्ड हायड्रोजन. ओके. तर या बॉन्डमध्ये एक ॲटम हा हायड्रोजन असेल, एक ॲटम ऑक्सिजन आणि एक ॲटम हायड्रोजन. दिस इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. ओके. तर एका मॉलिक्यूलला दोन हायड्रोजन बॉन्ड असतात, म्हणून एक मॉलिक्यूल हा दोन मॉलिक्यूलशी बॉन्ड होईल. प्रत्येक मॉलिक्यूल हा दुसऱ्या दोन वॉटर मॉलिक्यूलशी बॉन्डिंग होतं. आता सेंटरचा मॉलिक्यूल बघा, सेंटरचा मॉलिक्यूल H2O. तर दोन हायड्रोजन ॲटमला दोन मॉलिक्यूल अटॅच होतील. आणखी आता बघा, आणखी दोन हायड्रोजन ॲटम जे आहेत तर ऑक्सिजनमध्ये ज्या दोन लोन पेअर म्हणजे काय की ऑक्सिजन ॲटमच्या दोन इलेक्ट्रॉन पेअर अशा आहेत की त्या बॉन्डिंगमध्ये वापरल्या जात नाहीत. दीज आर कॉल्ड लोन पेअर्स. तर लोन पेअर्सशी पुन्हा दोन हायड्रोजन ॲटम बॉन्ड होतील. म्हणजे एका मॉलिक्यूलला एकूण किती मॉलिक्यूल बॉन्ड होतील तर 4 मॉलिक्यूल. म्हणजे प्रत्येक वॉटरच्या मॉलिक्यूलला 4 मॉलिक्यूल बॉन्ड होतील. 4 मॉलिक्यूल बॉन्ड होतील आणि इन दिस वे वॉटर लिक्विड इज फॉर्म्ड. द वॉटर लिक्विड इज फॉर्म्ड. दिस इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. याला काय म्हणायचं? हायड्रोजन बॉन्ड. तर बघा मी आता वाचून दाखवतो. मी आता एक्सप्लेन केलेलं आहे, समजून सांगितलेलं आहे. आता मी पुन्हा वाचून दाखवतो. A hydrogen bond is formed due to attractive dipole-dipole interaction between an electronegative atom and the hydrogen atom. बरोबर. तर डायपोल का सांगितलेलं आहे मी, कारण ऑक्सिजन हा निगेटिव्ह चार्ज आणि हायड्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे पॉझिटिव्ह हायड्रोजन आणि निगेटिव्ह ऑक्सिजन यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल. दिस इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. ओके. An electronegative atom and hydrogen atom bonded to another electronegative atom. This bond always involve a hydrogen atom. एक ॲटम हा हायड्रोजन असला तरच याला हायड्रोजन बॉन्ड म्हणायचं. These hydrogen bond attraction can occur between molecules or within different parts of a single molecule. Hydrogen bond tends to be a stronger than van der Waals forces. That is important. Hydrogen bond is a stronger. म्हणून मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं की पाण्यापासून हायड्रोजन क्रिएट करणं हे डिफिकल्ट आहे. ओके. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मॉलिक्युल्स वेगळे करणं, अलग करणं हे डिफिकल्ट आहे बिकॉज द बॉन्ड इज व्हेरी स्ट्रॉंगर. बट वीकर दॅन कोव्हॅलंट बॉन्ड अँड आयोनिक बॉन्ड. कोव्हॅलंट आणि आयोनिक बॉन्डपेक्षा वीकर असतो आणि व्हॅन डर वाल्सपेक्षा स्ट्रॉंग असतो. दिस टाईप ऑफ बॉन्ड कॅन ऑकर इन बोथ ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स सच ॲज DNA. आपल्या शरीरात जे DNA असतील ते DNA मध्ये हा बॉन्ड असतो. अँड इन ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स सच ॲज वॉटर. एक्झाम्पल आपण वॉटरचं घेतलेलं आहे. ओके. दिस इज द हायड्रोजन बॉन्ड. नाव इन हायड्रोजन बॉन्ड इन वॉटर मॉलिक्यूल
The oxygen atom in each water molecule has two lone electron pairs, okay, which are promptly bonded with hydrogen atom in other water molecules as shown in the figure above. Furthermore, the two hydrogen atoms attached to every oxygen form hydrogen bond to the oxygen molecule in the adjacent water molecule as shown in this figure. That means there are total four van der Waals bonds are formed to each molecule, to each water molecule. This is called van der Waals bond. The next type of bond that is called a metallic bond. Now the metallic bond is formed in all metals. The metal मध्ये जो bond form होतो that is called a metallic bond. That is called a metallic bond. Okay. Now I told you that in case of metals, if the in case of atoms of the metals, if the last orbit do not satisfy octet or doublet, लास्ट ऑर्बिट जर ऑक्टेट किंवा डबलेट फॉर्म करत नसेल तर ॲटम इज अनस्टेबल अँड इट विल ट्राय टू बिकम अ स्टेबल बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतो. कसा प्रयत्न करतो की एकतर इलेक्ट्रॉन सोडून देतो किंवा इलेक्ट्रॉन घेतो. बरोबर. नाउ हिअर लेट अस कन्सिडर atoms. Let us consider atoms in the valence orbit. In the valence orbit, there are certain number of electrons and which do not follow the octet rule or doublet rule. Then these electrons are free. मेटल मध्ये लास्ट ऑर्बिटचे किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जे असतात ते फ्री असतात. हे आपल्याला माहिती आहे. दे आर फ्री. Okay, and if they are free, then what will happen? They lose the atom पासून ते वेगळे होतात. लास्ट ऑर्बिटचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील they are not tightly bound with the nucleus and they are free. They become a free. Then in the metal they are free. तर खाली फिगर मध्ये मी दाखवलेले बघा, हे जे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स असतात ते इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री. दे आर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके. आणि मग त्याच्या अगोदरची जी ऑर्बिट आहे दॅट ऑर्बिट इज फुल फिल्ड. ती ऑर्बिट फुल फिल्ड असते म्हणून दॅट इज अ स्टेबल, म्हणजे ॲटम स्टेबल होतो. पण काही इलेक्ट्रॉन सोडल्यामुळं जो शिल्लक ॲटम राहिलेला आहे दॅट बिकम्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर. दॅट बिकम्स अ पॉझिटिव्ह चार्ज. का पॉझिटिव्ह चार्ज होतो हे मी आयोनिक बॉन्डच्या वेळी सांगितलेलं आहे. म्हणजे मेटलमध्ये काय काय अवेलेबल असतं तर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव्ह चार्ज. देन इन बिटवीन पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द निगेटिव्ह चार्ज देर इज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. And this attractive force is called a metallic bond. या ठिकाणी मी दाखवलेले बघा, सेंट्रलला इलेक्ट्रॉन आहे आणि पॉझिटिव्ह चार्ज दे आर अट्रॅक्टिंग विथ द इलेक्ट्रॉन अँड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ मेटॅलिक बॉन्ड. या बॉन्डला म्हणायचं मेटॅलिक बॉन्ड. ओके. Metallic bonds are formed by sharing of valence electrons of all the atoms of metal. Valence electron हे free होतात. The atoms in metal are held together by these bonds. In metals, the valence electrons of the constituent atoms are free to move about throughout the crystal. The valence electron move randomly in different directions and are called free electrons. Except free electrons, all other electrons are tightly bound to the nuclei. Atom मधल्या. Thus, we can picture a metal crystal as a frame of positive ions plus free electrons cloud as shown in figure. The metallic bond depends upon the following types of forces. कोणकोणते फोर्सेस असतात बघा. The force of attraction between positive ions and free electrons. पॉझिटिव्ह आयन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो. दॅट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. The force of mutual repulsion of positive ions. Okay.
The force of repulsion between electrons and electrons, free electrons. Then important properties of metal crystal. Metal bonds are weaker than ionic bonds and covalent bond. Number one, metallic bonds are weaker than ionic bond and covalent bond. Metals are typical solids, which cohesive energies are 1 to 5 electron volt. Alkali metals such as sodium, potassium, lithium, etc., fall in the lower limit of cohesive energy, that is towards 1 electron volt. Hence, their melting point and boiling points are low. But there are some transition metals such as tungsten, molybdenum, etc. They have cohesive energy near equal to 5 electron volt, that is upper limit of cohesive energy, and hence they have very high melting point and boiling point. Now number 3, the metallic crystals are opaque. Opaque means no transfer of light. प्रकाश त्यामधनं जात नाही. And strongly reflect करतात ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असल्यामुळं लाईटला पास करत नाहीत. ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड हीट. हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी इझिली मेटलमधनं पास होते. मेटॅलिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट, डक्टाईल अँड मालिएबल. म्हणून आपण मेटल पासून पत्रे बनवू शकतो, तार बनवू शकतो, because of due to these properties. Okay, this is the metallic bond. Now let us stop here, and the next topic we will continue tomorrow.